Hi everyone. Today we have a short lesson about 4 types of past tense verb. Let's start. ماضی ساده. فعل ماضی ساده یا مطلق از وقوع یک رخداد در زمان گذشته خبر می‌دهد بدون اینکه معنای التزام یا استمرار را به مخاطب منتقل کند. The simple past tense indicates the occurrence of an event in the past without conveying any sense of obligation or continuity to the listener. How we create it? We use past stem plus ending. بن ماضی به اضافه شناسه. For example, دیدم. I saw. دیدی. You saw. And so on. We have more examples. من دیروز کتاب خواندم. I read a book yesterday. او به پارک رفت. He or she went to the park. ما شام خوردیم. We ate dinner. آنها به سینما رفتند. They went to the cinema. او درس خواند. He or she studied. ما بازی کردیم. We played. فعل ماضی نقلی. فعل ماضی نقلی بر رخدادهایی دلالت می کند که در زمان گذشته اتفاق افتادند اما تأثیر آنها تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. The present perfect tense refers to events that occurred in the past but effects persist into the present. How we create it? بن ماضی plus he plus فعل کمکی which is am, ای، است، ایم، اید and. For example, دیده ام. I have seen. دیده ای. You have seen. دیده است. He, she or it has seen. دیده ایم. We have seen. دیده اید. You have seen. دیده اند. They have seen. For example, او به تهران رفته و هنوز برنگشته است. He or she has gone to Tehran and hasn't returned yet. او نامه را نوشته است. He or she has written the letter. تو صبحانه خورده ای؟ Have you eaten breakfast? او همیشه به دیگران کمک کرده است. He or she has always helped others. من امروز 3 فنجان قهوه نوشیده‌ام. I have drunk 3 cups of coffee today. فعل ماضی استمراری. فعل ماضی استمراری برای اشاره به اتفاقاتی که در زمان گذشته استمرار و ادامه داشته‌اند استفاده می شود. The past continuous tense is used to refer to events that were ongoing or continuous in the past. How we create it? می plus بن ماضی plus شناسه. For example, می دیدم. I was seeing. می دیدی. You were seeing.
We have more examples. من مشق می نوشتم. I was doing my homework. او به موسیقی گوش می داد. He or she was listening to music. ما فوتبال بازی می کردیم. We were playing football. آنها در باغ کار می کردند. They were working in the garden. او هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد. He or she used to wake up early every morning. فعل ماضی بعید. از فعل ماضی بعید برای نشان دادن رخدادهایی استفاده می شود که در زمان گذشته دور اتفاق افتاده اند. The remote past tense or past perfect is used to refer to events that happened in the distant past. How you create it? بن ماضی plus he plus بن ماضی بود plus شناسه. For example, دیده بودم. I had seen. دیده بودی. You had seen. دیده بود. He, she, it had seen. We have more examples. من قبل از آمدن تو غذا خورده بودم. من قبل از آمدن تو غذا خورده بودم. I had eaten before you arrived. ما پیش از شروع باران به خانه رسیده بودیم. We had reached home before the rain started. من وقتی به مدرسه رسیدم زنگ خورده بود. The bell had rung when I arrived at the school. ما وقتی به ایستگاه رسیدیم قطار رفته بود. The train had left when we arrived at the station. That was it for today. You can download the PDF of this lesson in the description section of this video. I hope you learned something today and practice a lot. Bye bye.